Millennials and above. Does this song ring a bell? Kama unaelewa hiyo nini, wewe ni umezeeka. Kama wewe bado ni mdogo, wewe ni mtu uko na wababa. Na tusidanganyane. Now, this song inaitwa Africa Liberté. Iliimbwa na jamaa fulani anaitwa Franklin Bukaka. Franklin Bukaka was born in 1940, October 10th, in the small country of Congo Brazzaville. Na of course mazee aligrow up kukuwa an awesome musician, splendid. By 1970 alikuwa anapiga mzuka hatari sana. In fact, around 1972 thereabout alikuwa already asha record album na one of Africa's great jamaa anaitwa Manu Dibango. Around that time, Congo Brazza was going through some stuff na the leadership ilikuwa kidogo sheki pale. So at the helm ilikuwa jamaa anaitwa Marien Ngouabi, yeye ndio alikuwa the president. Unfortunately, some people felt like he wasn't representing the country as well as he should have. So waka-organize coup maze. The coup plotters, unfortunately, wakakuwa unsuccessful, and before long, they were, most of them were rounded up. Among them was Franklin Bukaka, this great musician. So, of course, wakampeleka ndani, but one night, he was dragged out of prison, and he was summarily executed by the forces that be. Kuna ni mbaya, hakuna mtu anafaa, hiyo inakuwaga ni one of the cardinal sins. But inafikaga time mazee, yani kama mnaenda kwa shimo wenyewe, instead of kukaa tu chini mmepiga magoti hapo, you rise up. Juu kwa wakati time ya change imefika, man. It's unfortunate that he met his end in that manner. But imefanya nikaona, half a century later, because by the time he was being executed, ilikuwa 1972. 50 years later, mazee, the more things change, the more they stay the same. Yeah. Wase bado wanadedi tu kiholela. It's unfortunate, to say the least. Hai, tuende kazi. Mkurugenzi! Mom man! Headline hitters na kama K. When you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice, man. Wakurugenzi, kabla sijaingia nataka tu niwakumbushe mambo yetu ya match nini, si mnaona mambo. I hope mmekuwa mkiinteract na ile WhatsApp nini yetu, ile link mmekuwa mkiinteract na. Yeah, we'd like to know how has the experience been. Kama uja interact na hiyo link tutaiweka tu hapa. Hii inakupeleka WhatsApp, unaweza shop straight from WhatsApp. Sababu najua wengi wenyu wampendagi mambo ya site nini. So jaribini hii link muone. Tell me whether the experience is better ama mna prefer tu kubaki huko kwa site kama vile tulikuwa tumezoea. Makosa ni yangu, still showing, iko pale kwa mitandao, philipstv.com, that is where you get it. Ingieni pale mcheki, na kama we ni mtu umekuwa ukinifollow pale Instagram, unajua already tushaingia kwa our 4th movie. Script ishachongwa pale. Sasa tuko kwa the pre-production phase. Hopefully mwezi wa 8 tuingie production, then mwezi wa 9 na mwezi wa 10 post production, my editing nini pale November tuko hewani, au sio?
But kabla tufike huko, simuone hii tayari tuliwatengenezea. By the time tunafika kwa hiyo ingine, tukue hata tumerecoup pesa yetu hapa guys. Msikubali turudi ushago mkiwa no, hapana. Yeah. Okay. Wangwana, nataka leo tuende moja kwa moja mpaka Europa. Tarehe ni 19th December 2004, Belfast, North Ireland. Pale area za Belfast kuna jamaa fulani ametulia pale na familia yake. Huyu jamaa anaitwa nani? Anaitwa Chris Ward. Chris Ward ametulia na familia yake. It's a beautiful Sunday evening. Na usually kule Sunday evening nini huwaga ina happen? Mechi. Si mnajua watu wa huko UK vile inakuwaga ni watu wa football daily. So familia yake imekaa pale, wanatulia, wanaona football vizuri. When a knock comes through, kuna mtu anakuja hapo ana knock mlango. So Chris Ward anaamka, anaenda pale, anafungua, alafu anapata jamaa pale nje. Jamaa anamwambia ni aje, nilikuwa nataka tuongee mambo ya Celtics. Now, Celtics ni team ya mpira iko kule. Kwa nini huyu jamaa anataka Chris waongee na yeye mambo ya mpira? Sababu Chris alikuwa anajulikana mazee, yeye ndio plug ikifika ni mambo yote ya soka. Anything to do with football pale, huyu ndio mtu wako. Kama unataka maybe tickets za kuingia kule kuona mechi nini, alikuwa na some sort of association na some of the teams huko. So people used to come to them for matters football. So hii ilikuwa kitu ya kawaida for random strangers to just knock kwa mlango yao kuambia ni aje, tulikuwa tunataka mtusaidie hata kama ni tikiti tuingie nini. So vile huyu jamaa alimwambia ni aje anaweza taka tuongee kiasi juu ya Celtics. Si akajua huyu anataka tiko za kwenda kuona hiyo mechi ya Celtics. But before ajicompose kumjibu, kumpatia ile response ambaye alikuwa anataka kumpatia, kidogo watu wawili wakatokea, wakashika Chris na wakamuingiza ndani ya nyumba. Sasa hiyo bunduki imetolewa. Okay? So at this point ndio Chris Ward anadiscover hakuna mambo ya mpira hapa ni kuibiwa, tunaibiwa. So wakaingizwa ndani ya nyumba na wakaambiwa watulie, hakuna mtu anafanya mambo ya ujanja, otherwise maiti zitaanza kuokotwa hapa ndani. So Chris Ward and his entire family had no choice but to cooperate. 30 kilometers away, a colleague of Chris Ward, mjamaa ambaye wanafanya na yeye kwa bank pale, Northern Bank in Northern Ireland, ametulia tu na demi yake kwa nyumba, hana mambo mingi. Hata hao si wanajiprepare kuona kama hii mechi inakuja wataishuhudia hapo kwa runinga. Kidogo knock on the door. Anafungua pale, anapata ni askari polisi wa Northern Ireland. Wamepiga uniform yao safi, kuna hiyo lebo yao inakuga ni PSNI wako kwa mlango, wanamwambia mazeni aje, wewe ndio Kevin McMullan? Mimi ndio Kevin McMullan. Maze, unfortunately tuko na bad news. Bad news tena? Maze, one of your family members mambo haijamuendea vizuri, as we speak ameaga dunia. Sasa tulikuwa tunataka tuandamane na wewe, tuende na wewe hadi kwake ndio uweze kuidentify nini the body. So of course maze, Chris McMullan anashtuka, anasema sawa, haina mambo, hata vile niko sawa, wacha tuelekee. But before apige step, anasikia chuma baridi hapa nyuma. Ndio kidogo anaangalia, anapata kutoka kwa the bushes tu hapo kando, mjamaa alitokea na bunduki akamwekea kwa shingo. Akamwambia okay, hakuna mtu mwenye amededi, tulikuwa tunataka tu tuongee sisi na wewe kwa kinagaubaga. Nani mko naye ndani? Ni demi yangu. Bas, ruka ndani, ingia, tulia, tutakupatia nini? Instructions. Okay, very nice. So 30 miles apart kuna watu wawili wametekwa. Hii side kuna Chris Ward ambaye ametekwa pamoja na familia yake, na by family inamaanisha extended. I think baba yake, mama yake, one of his brothers I think. Then hii side ingine ni Kevin McMullan ameshikwa na nani? Akiwa na wife wake, demi yake tuseme, wakiwa wawili. Okay? Now, wale ambao wameshika Kevin Ward huku wanawaambia masoldiers kadhaa hapo ni aje, nyinyi mta maintain na hii family. Huyu Chris Ward tunamtaka. Wanachukua Chris Ward, wanamweka kwa gari and they drive 30 miles to Kevin McMullan's house. Okay? So wakiingia kule ndani wanapata McMullan pia ameshikwa hostage, yeye na wife wake, na wanakuja wanajoiniwa. So now it's Chris Ward
and his immediate supervisor pale job, Kevin McMullen. Just to repeat, hawa watu wawili wanafanyia bank kazi. Hii bank inaitwa nini? The Northern Bank. Iko Northern Ireland. Now, wakiwa pale sasa ndio instructions zinawekelewa kwa meza. And before long, it turns out that this is a textbook case of what is referred to as a tiger kidnapping. What is a tiger kidnapping? A tiger kidnapping is a kidnapping where the victims are usually used to execute a certain crime. Okay? So hapa, hawa victims wameshikwa, wanataka kutumika ku-execute crime flani. So wanaambiwa ni aje, mnafanya kazi kwa bank, na nyinyi ndio watu mtatusaidia sababu kuna pesa iko kwa hiyo bank inatuhusu sana. So instructions ni very clear. Nyinyi mfanye kile tunawaambia, failure to which familia zenu hazitaona jua kesho. Kumbukeni sasa ni Sunday usiku. Kesho ni Monday the 20th of December 2004. Why is this moment very crucial? 20th December inamaanisha ni a few days to Christmas. Hakuna time manze bank waga zina activities kama hiyo time ya Christmas hiyo. Pesa inakuaga huko kama ghasia sababu people are transacting left and right. So this was an ideal time. Number 2, hapa ndio inaanza kujulikana very quickly ya kwamba this could actually be an inside job. Why? Because these two people are the only two people with the keys to the safe. So the way hii bank waga ina operate for security reasons ni safe huwezi access unless both keys ziko there. Na hizi keys haziwezi kuwa na mtu mmoja, waga zinapewa watu wawili. Now, hawa watu wawili hawakuwagi constant, wanaendaga wakishafoliwa kila wakati. Now, this particular night, 19th of December 2004, ndio ilikuwa the second last night. Actually, the last night, hawa watu wawili kukuwa na hiki. The following day, on 20th December, which was on a Monday, hawa watu walikuwa wanafaa waende kazi kama kawaida, na at the end of the shift, wapatiane hizo keys, watu wengine wachukue. So the fact that ni hawa wawili wameokotwa, someone must have given the outsiders information. Now, mambo ikaekelewa kwa meza vizuri. Kesho asubuhi, mutaingia bank kama kawaida. Okay? Na sababu nyinyi ndio the higher ups kwa hiyo branch ambayo tunataka kesho mrelease watu mapema kidogo. Yes. Ndio tubaki na ample time ya kufanya ile mambo ambayo imetuleta. Is that understood? Yes, sir. Very nice. So, Kevin McMullen, najua tuko kwako, najua huyu ni bibi yako. Huyu utatuazima. Tunataka tukae na yeye just in case uamue kukua mjanja. Huyu Chris Ward tumemtoa 30 miles away, watu wetu wako huko wanagadi hiyo nyumba na tunajua familia yake yote iko hapo. Hiyo ni security. Just in case nyinyi wawili muamue kuingiza ujanja kwa kazi. Now, first order of business is to give you these 2 cell phones. Wakapatiwa tutululu tuwili. Hatuna namba ingine, ni namba 2 ya mwenye ana communicate nao. Bas, Chris akapewa katululu yake, hapo nyuma wame-engrave letter C, na Kevin McMullen akapatiwa yake, hapo nyuma wame-engrave letter K. So kila mtu ako na katululu yake for ease of communication. Nice. Wakaachiliwa, wakaambiwa sasa sisi tutaenda na huyu madam. Nyinyi maintainini hapa, laleni, kesho amkeni, ingieni kazi. Bas, mfanye ile kitu ambayo tumeagree. Nakwambia hiyo siku hakukuwa kulala. Juu maswali watu wanajiuliza maze, yani hii kitu vile hii bank jo ku-execute kitu kama hii ni risky, tutatoboa kweli? Na tusipotoboa familia zetu je, itakuwaje? Those men did not sleep the entire night. But you know what? It is what it is. It had to be done. The following day, wakaamka vizuri, wakapiga luku yao safi, na wakatoka, wakaingia mpaka wapi? Mpaka bank. And they proceeded to work without, any hitches. Yani ilikuwa tu ni a normal Monday morning for them. But maze kitu watu wajui ni kwamba hawa watu bana wako na mtihani moja bigi sana ahead of them. So wakasukuma kazi vizuri, then ikafika ile wakati waliambiwa wa-release watu mapema. So wakaenda wakaambia watu ni aje, tunajua hii time mambo inakuaga ni hatari, watu wako busy, lakini leo tumefikiria, you know what,
endeni mrest. Ndio hata mkikuja kesho mkuwe na ka energy kakusukuma the next couple of days, sababu itakuwa very busy. So you guys can go home. Tutaonana kesho. And the staff wakatoka. Hakuna kitu staff wanangojaga kama kuambiwa mnaweza enda nyumbani. Pap, wakaishia. So now it's Chris Ward, Kevin McMullen na the security guys wamebaki. So after watu wameenda, majamaa wakareconvene, wakaenda wakafungua ile vault. Hiyo vault si wote wawili wako na key, wakaenda wakaingia ndani. Ripoti imeshafika kwa simu, inasemekana waende wachukue 50 pound notes na 100 pound notes mpya wazipange kwa a duffel bag. Unajua duffel bag ni kama zile bag za watu wa sports wanabebanga, yani kabag kazuri tu hivi. Waende wazipange hapo ndani 50 euro notes, 50 pound notes na 100 pound notes. Wazijaze mpaka zifikie 1 million pounds. That was the first order of business. So majamaa wakaingia pale kwa vault, already wako na ile bag, walitoka nayo mtaa, wameenda wakaiweka mahali pale ndani na wakaanza kuhesabu hundreds wanaweka 50s, 100s, until zikafika 1 million pounds as agreed. So wakapiga simu wakasema ni aje, tushapanga maganji, zimetoshea 1 million pounds, so awaiting the next set of instructions. Akaambiwa ina mambo, wefunga tu bag vizuri, toka nayo hapo nje ya bank. Ukitembea mbele kidogo kuna mali, kuna kama ka stop. Enda utulia hapo kwa hiyo stop, somebody atakama na ndai fulani. Ukimwona tu hivi mpatie hiyo bag and go back into the bank. Okay, sawa. So Chris akaweka bag kwa mgongo, akatoka nayo vizuri, akaenda mpaka wapi? Pale kwa stage. Actually I think ilikuwa Kevin Juendi alikuwa Sonko. Kufika pale kwa stage, ametulia, not long after amefika kwa stage, a black car drives in. Dirisha inashuka chini, anaambiwa ni aje, mimi ndio nimetumwa kuchukua mali, na anachukua bag, anatupa ndani ya dirisha. Hii gari inafunga dirisha na woof, anaenda. And for the first time the guy breathes a sigh of relief. Ile assignment ambayo ilikuwa mbele yake ameweza kuiaccomplish yeye na rafiki yake Chris. So now anajua the end is near. Imekuwa ngumu but wamepambana vilivyo. The fact that yeye ni mdosi inamaanisha guards hawakudindi na yeye sana, juu ni mdosi, ni bosi. So hakuna vile guard anaweza kuanza kumuuliza nini bag unapeleka. Hao waliacha tu wapite. In fact walikuwa tu shughuli zao huko kwa the monitoring room, wanaendelea tu na shughuli because hakuna kitu ina happen anyway. So as the guy is going back to the bank, aende ambie jamaa wake mazeni aje, tumeaccomplish. Simu inaingia. Anashika simu tena, anaambiwa nao, mtu yangu, hiyo umepiga ilikuwa tu ni test, tuone kama kutakuwa na any hitches. But now that hakuja kuwa na hitches hata kidogo, now we can go into the plan. Akashindwa, I thought hiyo ndio ilikuwa plan. Hiyo ilikuwa trisex, mtu yangu. Sasa plan ndio hii, okay? Now, huko ndani, hizi pesa zinakuwaga zimewekwa ndani ya cases, okay? Hizi cases zinakuwaga zimefungwa na vitu zinaitwa ziplocs, ama zinaitagwa aje? Ni plastic fulani waga tunafunga hiyo nini, ndio ukipata hiyo seal iko tampered with, unajua hii iko na ngori. Now, hizo seals zinakuwaga za color green, but kuna matime hizi boxes zikikuja, so unajua sio kama mshaiona doi ikipelekwa kwa bank. Doi ikipelekwa kwa bank inapelekwa na van ya hizo security companies. Huku Kenya sana sana akina G4S, akina Wells Fargo, nani wengine wana transportingi, kuna wale SGA wanakuwaga na nini za Yale, Orange. Ukiangalia fiti zikifika kwa bank, hawatoagi tu pesa kwa magunia, zinakuwaga na vitu kama cases. Hizo case ndio zo uingizwa kwa bank huko ndani. So it's the same huku. One of the biggest security company in UK inaitwa Securicorp. So hiyo ndio ilikuwa inapiga hizi shughuli, na walikuwa na mavans, zingine ziko labeled, zingine haziko, just plain white vans. So ikasemekana hizi cases zitafanya nini, ndio watazitransport. Now hizi cases zinakujaga zimepigwa hiyo seal, na hiyo seal inakuwaga color green. If you see a case with a green seal, inamaanisha hiyo case iko na ganji, okay?
But tukishapatianaga hizi case ziko na ganji, si lazima hizi case zirudi ndio ziende ziwekwe ganji zirudi tena. So zile takataka zinakuwaga ndani ya hiyo nini, mara zile mapepa uwaga zinafunga do nini, kuna kuwaga some trash wanaziekaga hapo ndani ya hizo case, then wana change seal, wanatoa the green seal wana replace na a white seal. A white seal inakuonyesha hapa hakuna anything of value, ni takataka tu, nyinyi chukueni hii endeni mutupe hiyo takataka, then wekeni ganji kwa hizo cases mulete bank tena. So mumeelewa vile hiyo transfer ina happen. So zikikam from, assuming zinatoka central bank, zikikuja kwa bank the cases ziko na a green seal. Zikitoka kwa bank zikirudi ndio ziende pengine zirudishwe huko central bank, zinatokaga zikiwa na a white seal to show hakuna kitu ya maana hapo ndani. So now the instruction was for them to change all the green seals zenye ziko na maganji kwa hiyo vault into white seals. Ndio wakati wanazitoa, in case mtu aone ni makesi zinatolewa, akiangalia seal aone ni ya white, ajue hapa hakuna kitu yoyote ya value, achana nayo iende. So wanaenda wanafanya hivyo, wanaenda wanafungua hizi manini, wana ascertain maganji ni kama how much nini, na hizo cases wanatoka nazo 24. Wanachukua trolleys, wanapanga 6 cases per trolley. So trolley moja inabeba 6, trolley nyingine 6, hivyo 6, hizo ni 24 in total. Na wana proceed kusukuma trolley kuelekea wapi? Kwa ile bay ambayo vans huaga zina spark wakati ganji imeletwa. So after wamepanga kila kitu, si of course wanapiga report iko, wanasema ni aje, tushapanga ziko 24 in total, tusha change seals, ziko white sasa. Unaweza leta van, kumbe van iko tu hapo. Anaambiwa ni aje, in fact anza kutoka, van ndio inaingia. In no time van ilikuwa ishafika. So wakiwa wawili wakasukuma hizo cases mpaka hapo kwa van, and they proceeded to load hizi cases ndani ya hii van. Took them 15 minutes to load all 24 cases. Ganji ilikuwa hapo ya kimataifa sana. So immediately walimaliza, wakafunga milango and the van took off. Now, unaweza kuna wanda jo, kwani hii time wakifanya hizi vitu, wale wasiwa security wanadu nini? So hapa Kevin ni mjanjezi. Alienda kwanza akaongea nao beforehand, akawaambia ni aje, kuna wasewa nini wanakam kuchukua zile cases. So tunawapangia vizuri ndio wachukue waende nazo, ziko na tu takataka, there's a lot of trash na vitu hazisaidia hapo. Na since yeye ni bosi na huyu security mazee yako anda yeye, security hata haulizi. In fact, wakati hawa sewa na load hizi vitu ndani ya nini, security yako huko yeye anapiga macho ma area zingine. Akifikiria kila kitu iko sawa. Ajui mazee ni kuibiwa, wanaibiwa hapa. So that is how mazee aso alimekawe na 24 cases of money. Turns out the 24 cases of money was totaling to 16.5 million pounds. It's crazy. It's ridiculous. That is in addition to the 1 million pounds walikuwa tayari washapeleka na bag. So that pesa yenye iko kwa bag na hizi 24 cases 16.5 million pounds. So hiyo ikaenda kwa ile katululu wakapiga, kasema ni aje kila kitu iko sawa, tusha release maganji zimeishia. So wakawambia nao, good boy, in fact nimeona vile mmeifanya na teke ngori hivi, kwa nini tufanye kazi nusu? Situmalize tu ile kitu imetuleta. Akashindwa, Jesus Christ, nimewaekea 24 cases ya money, mnataka bado kuongeza, mnataka kupeleka hii ganji? Akaambia, kumbuka familia yako tuko nayo, sikae ni kama unataka kutufundisha kazi wewe. Tulia, follow instructions. Kasema ni sawa, haina mambo. So all this money that had been stolen ilikuwa ni very new notes, unused. Kuna notes ambazo zishatumika, sasa zimerudishwa pale. So unajua banks waga ina collect mpaka hizi noti zenye zimetumika. Sasa ingine wana sort, zile zimezeeka sana zinaenda kukua destroyed. Hizi zingine wana kiasatain ziko tu sawa, wanacheki kama zinaweza rudi kwa circulation. So hizo noti zote zilikuwa pia somewhere ndani ya hiyo vault. Ama jamaa wakaambia vijana hapo, sasa hizo zenye zimebaki hizo noti mzee, kitu hatukuwaambia ni kwamba hizo hata ndio mzuri. Unaona hizi mpya mmetuwekea, hizi kushikwa ni chap sababu wako na hizi serial numbers na wanajua vile zimefuatana. Hizi mzee zimechanganyikana kila mahali. So hizi ndo the best. It will be very stupid of us kufanya hii heist yote alafu tuache hizi mzee.
Hizi ndio zitatutoa kwa shida. Hiyo yenye tumechukua hizo hata zinaweza tuingiza kwa ngori. So fanyeni hivi. Mumepatiwa makaratasi za takataka na hiyo van kabla iende. Wametupatia makaratasi kadhaa kubwa kubwa. Very nice. Kwa hizo karatasi kubwa kubwa hizo, nataka muende muokote hizo used currency. Hizo zote ziko hapo, ma 20, ma 50, nini. Zikolektini zote, ziwekeni ndani ya hizo ma trash bags mumepewa. Zikijaa kabisa kabisa, museme van irudi tena uokote hiyo kama imeenda. So vijana wakajua okay, since tushafanya hii yote we might as well. Tuende tumalize hii kitu. As at now tumesha untrust from our masoja nini. I don't think kutakuwa na itilafu. So majamaa wakarudi tena ndani ya bank. Wakaenda mazee, wakaanza kuchukua hizo mapepa, wakaanza kuingiza zile old notes pale ndani, wakajaza kabisa vizuri. Then wakacall, wakaambia mabosi huko ni aje, tumeshafanya kile mmetuambia, mnaweza kama mazee mfanye nini, mchukue mambo yenu. So of course dakika chache ile van imerudi tena. Wakakaa majamaa, wakashuka, wakafungua nini vizuri. Watu wakakaa wakachukua zile maganji wameweka kwa zile mapepa na wakaziingiza ndani ya van. But as all this is happening, kuna couple wako tu raundi zao hapo tao, wakatokea kwako kwa chuom. Unajua most of the time mtu tu nini tunakuaga kwa chuom. Wakajiuliza, na hawa sana kanika wanaokota maganji. Sahi kwanza ni times odd sana za kuokota madoo. Si hizi vitu zinafaa, okay. Na mbona inakaa weird? Mbona vitu zingine zinaingizwa ndani ya hii van, zinaingizwa na makaratasi? Si kuna kuaga na design hii ganji ubebwa. Mbona zinaingizwa na mapepa? Wakasema, you know what, better safe. Afadhali tuseme, tupate ilikuwa tu ni kitu iko sawa, kuliko tukose kusema, alafu ikuje igundulike bana bank ilikuwa inachapiwa hapa. So the couple wakatembea vizuri wakitafuta anyone in uniform, wakapata karao wa traffic. Wakaenda wakamwambia, ni aje mtu wangu, pale nyuma kuna mali magari waga zina reverse wakati zina load pesa kwa bank, hii Northern Bank. Tumeona van iko hapo. Something is off na vile hawa sawa na operate. I don't know. Kitu tu gut feeling inatuambia kuna kitu iko off. So karao akaona okay, kama hawa sawa wameona kitu iko off, hawezi kuwa wenda wazimu. Akapiga simu karao immediately akamwambia, ni aje, nasikia napata report pale Northern Bank kuna suspicious activity hapo, ni possible mazee mtume units waende hapo wafanye nini, wa investigate. So wale dispatch akasema ina mambo, wacha tuta confirm. So as dispatch wanatuma unit pale, kuna vile unaweza access CCTVs za city, uone ni activities gani zilikuwa zina happen. Na wakadiscover by the time walikuwa wanaangalia CCTVs, that van had already left a minute before. So I think walijaribu kuifuata na cameras, but at some point ikapotea. Now, mnakumbuka huyu mdosi ambaye alifanya nini? Alikuwa ametekwa na wife wake. Si wife wake aliambiwa, huyu wife wako wetu wazime huyu kidogo. Huyu tunamtumia kama security. Huyu wife alienda akapigwa masking tape kwa uso vizuri na akadriviwa some miles away to a certain forest. In fact, hiyo alikuwa so sure hii mambo yake inaenda kuishi hapa. Hata akaambia wase ni aje, najua nimesikia mumenileta fore. Najua tu mambo yangu hapa haitakuwa sawa sana. So mimi request yangu ni moja, mkinimalizia tafadhali rudisheni body yangu kwa familia yangu. Msiniache kwa forest. Huku sasa nikishaanza kukuliwa sijui na mafisi nini, mambo yangu ishi hapo, hapana. Nyinyi mkinimalizia nirudisheni tu kwa wase wangu, at least wanipatie decent burial. Majamaa wakamwambia, wewe tulia, una kierere sana wewe, wacha watu wafanye kazi yao, wewe tukiwa satisfied tutakwambia. So akapelekwa kwa some cabin in the woods huko na akatulia. Hii side nyingine huku mambo ikifanywa, ikiexecutiwa vizuri. So nao vijana wameshafanikisha, wameweka zile nini kwa truck, van imeenda. Wakaambiwa haya, tokeni hapo, ndeni murudishe alarms vizuri. Unajua before utoke lazima uache umeset alarms just in case kuna mwizi anakuja, ina trigger alarm inalialia. So wakaset alarms nini, na wakaenda wakaingia gari and they proceeded to drive to Kevin's house huko kwa bosi. Kufika pale wakapiga simu. Ni aje,
sisi ni XYZ tunafanyaga kazi pale Northern Bank na tunataka kusema tu wenyewe wase walikama wakatu kidnap na wametutumia kusanyia bank. Mumewasanyia how much? Approximately 30 million pounds. After of course forensics na nini wakakama wakapata hii kufika 30 million, ilikuwa around 26.5 million pounds. Yeah, so hizi zilikuwa pesa zimetumika ilikuwa around 10 million. Kumbukeni zile za kwanza mpya zilikuwa 16.5. Okay, so makarao wakajua okay, hapa mazee we have a robbery on our hands na tuko disadvantage sababu hawa sema mazee wamehepa scot free. Haya, watu wako wametekwa. Nani ametekwa? Wife wangu wametekwa kwa kina huyu, au majamaa wako kwake wameshika familia hostage. So of course makarao wakafinya teketeke mpaka kwa kina Kevin, kwa kina Ward. Kufika kwa kina Chris Ward wakapata familia iliachiliwa. Wale magunman walifanya nini? Walishaenda immediately after hii heist iliisha. Kumbe hiyo ndio ilikuwa instruction. As soon as mumemaliza endeni home, mkifika home pigieni makarao. By the time hawa wanafika home wanapiga makarao, wale gunmen walikuwa tayari washaenda. So hawa hii familia wako sawa, lakini sasa unaona bosi hapa Kevin, demi yake mazee hapatikani. Kumbe mazee huko kwa Woods aliachiliwa vile hii ngori iliisha. Akaambiwa ni aje, mambo iko sawa, you're free to leave. Sasa mazee ilikuwa ni kutembea kwa fore akijaribu kutafuta bearing nini. Luckily for her akapata a certain house somewhere huko in the woods na akaenda akanock mlango na jamaa akafungua hapo. Mazee akapata mdema kwa hapa ana freeze deadly juu the temperature hiyo time ilikuwa very harsh. So of course wakamkaribisha ndani, akawaambia ni aje mazee, wagondi walikaa mjana wakaniteka na wakatumia husband wangu kufanya nini? Kuiba. So sijui kama mmesikia story yote ya bank robbery nini. Majamaa huko kwa Woods walikuwa hawajaisikia kitu kama hiyo, so wakasema ina mambo umefika, wacha tu call cops tuone kama utasaidika. So the guys call the cops. Mazee wanapata cops pia wamepata ile report ya bank kuibiwa, so wakamuuliza huyu dem ameshikwa anaitwa XYZ? Anaitwa hivyo. Okay, husband wake ameachiliwa mazee na bank imechapiwa, so it's okay, wacha tunatuma units huko wakamu wamchukue akwe reunited na mtu yake. So in exactly 24 hours since awase watekwe walikuwa washa reunitiwa na familia zao. In exactly 24 hours hii robbery ilitandikwa yani na precision. So kila mtu akarudi nyumbani, kila kitu iko sawa, but there is this small matter of 26 billion shillings ambayo imedisappear. Now investigations zikaanza. Lazima wajue ni nani mazee huyu akona hii, is very audacious. Nani huyu akona hii guts za kuingia kwa bank kama hii na atoke na some kama hiyo? Huyu ni mtu lazima akwe either akona some military background ama ni mtu moja hatari sana. So wakaanza kupiga investigations nini na every indicator ilikuwa inawarusha kwa an organization inaitwa IRA. So IRA is the Island something army, Island Resistance Army if I'm not wrong. Hebu niambieni hapo kwa comments IRA na maanisha nini. So basically ani wase walikuwa tu opposed to British rule. Si mnajua Ireland huaga itambui Brito, wanakuaga wote pamoja under the United Kingdom, lakini in fact at some point walijiondoaga. I think Ireland walisema wataki hiyo upuzi yao wakajiondoa. Hiyo story ya kuwa ati walikoloniziwa na wase wengine watambui. So wamekuaga wakifight hiyo British rule for the longest. So walikama wakakuwa mamilishi hatari sana, wamekuwa wakiterrorize watu huko mbaya. So kila mtu mazee akaanza kuona ya IRA must have had a hand in it. So wakaanza investigations kujua ni kina nani hawa na hii pesa imechukuliwa ifanye kazi gani. Unajua ni very dangerous for an outfit like that kuenda na do kama hiyo. Juu inamaanisha hii pesa inaenda kununua mabunduki huko na mabomu. Sasa ndio mtandike watu vizuri. So investigations mazee wakakaza wakaanza kuhunt down mpaka IRA, non IRA members nini. But hakuna kitu ya maana walikuwa wanapata. I think one member waliokota 2 million pounds kwake, wakamfunga for money laundering, but there was no way ya kudetermine pesa walimpata nayo ilikuwa part of the money that ilichukuliwa huko kwa robbery, unaona. So walishika a few other people. In fact hao victims wetu wenye walisaidia mazee ku execute robbery pia walishikwa. But after investigation mazee na come kudiscover
Textbook case of Tiger kidnapping. Hawa say they had nothing to do with it. Walichukuliwa tu sababu hao ndio walikuwa na access to the vault. Now, who gave the IRA guys information about these two? Kwa nini walikuwa so precise wakateka just the people with the vault exactly one day before they handed over the keys? So lazima kulikuwa na inside job hapo. But wakang'ang'ana. Hakukuwa na communication, nothing. But unaweza tell kwa nini hakukuwa na communication from any employee to outsiders juu hata hawa wase wakikam ku-execute walikam na handsets. So any communication ilikuwa ni simu zinatupwa after hapo. So investigation mazee ikahita snag. Wamejaribu kutafuta hiyo ganji, nothing. Wakurugenzi, believe it or not, to this very day, exactly 21 years later, 26 million pounds has never been recovered. So that makes this the perfect heist. Hii nilipiga juu kuna msee aliniambia, maze Mkuru kushaikuwa na a perfect heist. Kuna wase washaipiga hii kitu maze na waka nini nayo. Well, now you know. Yeah. Hiyo ganji sijui iko wapi juu. Kama bado wanaenjoy hiyo ganji mpaka leo, must be really nice. Must be really nice. Na hapo ndio tunafungia story wadau. Yeah, kama kuna details naweza kuwa nimewacha, mnaweza ingia pale mpige upekuzi. Alafu tupatane hapo kwa comments kama kawa vile si ufanya. Au sio? Imekuwa true sana, nyinyi watu wa nguvu. Adios muchachos. Peace. 26 million pounds. Unajua ni how much mtu yangu? Unajua wacha tupige tu hesabu ya saa hii. Saa hii pound moja, pound to Kenya shillings, ni 174 shillings. So 174 shillings times 26 million. Hata calculator inalemewa. Inakuja 4 billion 524 million. Hey. What?